Nomhlobo likuku ulothando kimi uyangithokozisa sesohlala ndawonye mina sesohlala ndawonye mina naye. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Ndomuza zangu zese Faro nenamo Ndomuza zinondifadza Anondi Uza zanoda Ndekuyeta kwangu Ticha taura Taura Eni ticha taura wazuguthi andele ngakuthi shumayela izilo sindiso uthani ngothanda sisebenza ndawonye mina sisebenza ndawonye mina naye sesohlala ndawonye mina naye. And so we work together, my Lord and I. Taura teseyeni sisebenza ndawonye mina naye sisebenza ndawonye I welcome all of you to our session, Balancing the Wheel of Life. With me here are the panelists, and they each have something to tell you. In this segment, what we do is we deal with the questions that you have given us. We put them as scenarios so that we take them away from you as much as possible. So what we'll do here is I'll pause the scenario, ask for the advice from the panelists, and each panelist will attend to the scenario as quickly as they can. If they have nothing to add, we'll pass on to the next speaker. All right, my first scenario comes from a girl. I'm not going to use any names. She says that she has a degree. She's going to graduate next year. She already has a job. She has been promised a job because where she did her attachment, she did very well. She has been dating a man who does not have a degree. He's working, but does not have a degree. He wants to marry her. And her question is, what challenges can I expect to face? She's not saying her parents are worried that he will not bring money. No. She's saying, what challenges can I expect from this setup? I don't know who wants to go first. What challenges can this girl expect from her life? Dr. D, I'll start with you. Okay, so I see that there's an emphasis on I'm about to get a degree. And we need to highlight that getting a degree is not necessarily an degree, success is guaranteed. There are many fools with degrees. Language ya baba yakubatira. Saka a degree in itself, because kuna mwana nitakaita degree ka akutofunga uti ave nezvese. But at the same time, tinoda futi kuburitsa pachena kuti unequal yoking haingoreva Christianity only.
You can be unequally yoked nema different cultural backgrounds. Kuno munhu anenge achitoti mukatodya salad ne chicken zvato right. Kuno mumwe anenge achitoti anotoda sadza kuseni masikati manheru. Saka cultures enyu akave different, it becomes very difficult kuti muve aligned. The things that you enjoy, munogona kunetseka. Things that you value, how you spend your time, where you spend your money and how you spend it. Even the circles that you keep. Munhu we golf, neumwe munhu we bora. Saka it's those small things. You want to make sure that you can be comfortable and your partner can be comfortable in your circles as well. Otherwise, unogona kuzonyara nemunhu wako kana kuti munhu wako anogona kusafita pane circles. I think those are some of the things. Saka futi tiri papo munhu kana one of the challenges that we find is that if a woman is more empowered academically, financially, particularly financially, there is a huge challenge because naturally you are supposed to respect and submit to your husband, but kana paine gap iroro intellectually, for example, zvinonza friction yakawanda first kwauri and then even kune wacho waunaye ndo pamunoona paya munhu achingoti mawanga uchindiseka unonyara neni kana kuti you may be accused kuti unofunga kuti wakadzidza stereke unofunga kuti une mari nepaunenge usina mhosva yawambopara pamusana pekuti mumwe anenge ave ne-inferiority complex. So as much as possible, try to make sure that you are aligned in as many things as possible. Thank you. Thank you. Pakaipa, murukuti lack of alignment and a possibility yekuto tadza ku respect baba zvavanenge vachida ku respect vachitu. Thank you very much, Dr. D. Bamnin. Yes, my worry is once this issue has been raised, it means it is an issue. Kuzototi bvunza kwatotsvaka kusimbisa pfungwa. But I strongly feel there is a position already. If you don't feel safe, please siya. Kutobvunza pane zvatoonekwa currently. Mubvunzo wanga uchiti what challenges can I expect? Asi kuti ndirautiza kuti ndiri kuziva kuti zvine challenges, but what are they that I can expect? But why would you want to start a relationship with challenges? Like, because I always say this to people. Iwewe kana uchida munhu akanyarara usatora munhu anotaura kuti ugozomunyararidza. Because vakanyarara varipo already. Some of these projects dzamunoda kutanga idzi hadziperi ingogara maita decision nevanhu vari right. My last contribution to this issue is kusadzidza kwemunhu haisi problem munhu asingatodi kudzidza kwacho. Because titori nema-situations where someone akatozodzidza chaita kuti munhu asadzidza chii ashaya here the opportunity kana kuti haatodi zvekudzidza zvacho. Saka we also need to look at ma-issues akadaro because zvikoro hazvina kuvharwa maizi nguva yehondo. Chii chauri kuita kuti iwo tibve tatozoti maakutoconsider kupinda mumarriage iwe wakadzidza iye haana, to the extent yekuti it is now an issue yekuti uri kutoona kuti pane ma-challenges to the extent yekuti you want other people to help you list the challenges. Thank you. Thank you very much, Elder Nakunyada. Hanzi challenge yawinayo hombe murume asina kuda kudzidza. Ndo zvandabata apa. Elder Machando, you want to come in now? I ndofunga yafa. This one is dead. Yafa. Okay. I think arising out of that, ndingangoda kuti tibate very quickly the issue yambobatwa na Dr. D, unequal yoking. I think the question is simple. Is unequal yoking simply a spiritual thing,
Or can it be academic? Can it be cultural? Can it be anything else? I think let's start from this side, tichienda this way. Unequal yoking, it is spiritual chete here, or does it encompass a lot more? Unequal yoking inogona kutoitika nevanhu vese, vanhu vari kutouya kuchechi imwe chete, vatori masabata, vachidya chikafu chakatonhora vese, pagotoitika unequal yoking yamboburitswa mastratas apiwa academically, financially, zvekuti tese tiri maKristu vanopinda chechi imwe chete, may not necessarily kureva kuti tinofungirana zvakafanana. Saka dambudziko redu ndere kufunga kuti kana tese tichingouya kuchechi tiri mayouth tese takapfeka uniform tatofanana, mutori mombe nedhongi makatodaro muri kuuya kuchechi kumwe chete. Saka pazvinhu zvese zviri kutaurwa zvekuti kudzidza kwenyu kukanyanyosiyana kukakonzeresa matambudziko, red flag acho unotomaona musati mapinda mumarriage, but munhu unotanga kumaignore, kutongoona kutoti umwe munhu indine munhu wataidzidza naye pataita masters komona kanga ine form 4 vaira aitifonera isusu padiscussion, anenge achititi ndoda kutaura ndinzwe kuti muripo here padiscussion, pachikano yakati ndiri padiscussion, vese vaipinda chechi imwe chete, asi zvekutoti anenge ari kutotya kuti uyu musikana uyu akuendera mberi nechikoro atone mainsecurities ake. So unequal yoking inotokwanisika kuitika, ende dzimwe nguva dzacho patime yamunozosangana nedambudziko pamberi mamumarriage ndo pamunozoona kuti atina kungwara. Unequal yoking ai ekuti umwe munhu paunga chingoona kuti issue iri ngoda mari, munhu akutoona kutoti wakuda kunditonga nemari yako, kozi uchida ngobhadharwa ikuda ngobhadharwa mari mukombi. Kune vanonetsana, musikana akaburisa $1 mukombi, uye anoti tanga wandipa iwewe $1 racho ndiri bhadhari. Saka utoona kuti apa tese tiri kuenda kuyouth program, but uye atoo challenged $1 riri muhomwe memusikana. Saka zvinogona kutoti unequal yoking inotoitika vanhu vari vesame faith, but pakaitika subcategories aya anogona kukonzeresa matambudziko makuru chaiwo mumarriage, vanhu vakasvika pakurambana nekuti mudzimai aita mari, umwe kuita mari hakuna kushata, but kuti umwe akatadza kuzvigamuchira akafila threatened nekuti umwe wangu ari advanced paarea iyi. Dzimwe nguva hatigoni tese kuti tipinde marriage tigoti tese tine maPhD, tese tine mabasa akafanana, tese tine izvozvo may not happen handiti, but umwe munhu akazofila threatened, umwe akafila inferior, umwe akafila insecurity nekusiyana kwatakaita, our differences ngazisaunza kuti kupokana kwedu, but madifference mamwe acho akava huge akutokonzeresa kunetsana mukati merelationship. Thank you very much, Dr. Alaisa. Elder, can we hear from you? Ini rega ndingoenda pazvinhu zviri simple. Ukaita musikana nemukomana vari kudanana pa 10 hours kana kuti 1 hour yamunosangana, umwe ari kutaura 90 minutes, umwe akateerera muswere wese. It's unequal yoking. Ritori dambudziko ramatopinda ramuri kutoona kuti muri kutonyura. So you find kuti izvo chinonzi dambudziko rane vana rakanyanya, vakanzi hakuna munhu ari perfect. Saka they are trying to deal with issues that are bringing about unequal yoking as challenges that must be overcome. Yet iwo wakutonza any excess baggage kumba. Munhu anogeza mazino katatu pazuva. It's unequal yoking kureminder mumwe kugeza mazino. Munhu uri kumutora uri kumisa panzvimbo isiri yake. Saka chinonzi unequal yoking is where interests dzaramba kuwirirana, where principles clash. It's unequal yoking. Even in small things, you are unequally yoked. Yay, Elder Nyakunada. Pacharoreka. There is a term inonzi compatibility. Compatibility inongoreva kuti imwe iSamsung ine 5G, imwe ine 2G. So dzese iPhone dzese dzinoshanda, but pane imwe inoisa extra effort. And kana mangosangana nemasituations akadaro, ndo paipa tanga chitaura kuti you also need to seek advice. Musatsvaga advice maakudanana nevanhu, bosi tikazokuudzai munofunga kuti hativadi.
ingobvunzai zvinhu zviri general, potai muchimbodziya moto pamwe chete seyouth, mumbotsvaka vanhu vakuru vangotaura, shooting from nowhere and from anywhere. Izvozvo zvinotibatsira. Saka unequal yoking inoenda futi pama-issues to do with compatibility. Are you compatible? Thank you. Some of the questions that we ask, ma-challenges amuri kufesa ezvino, tuma-red flags twauri kuona. Imagine that it grows bigger. Kana wanga uchinyara nemunhu wako, kana kuti you are not comfortable, you have to change kusuta iye. Ingo imagine kuti zvinizvo zvichaita sei? Zvawedzera. Are you going to be able to live with it? Because kutowedzera ndoko kwazvinotoita. Kana pane chinhu chaunonyara nacho, chaunonetseka nacho, chinhu ichocho chichatokura. Kana usingagoni kurarama nacho, it's time to live. Hanzi tenga dress rinokukwana. Usafunga kuti uchazoridzora kana wasvika kumba. All right, our next scenario is a very sensitive one. Ndandichikumbira kuti tese titeerere mumweya waMwari. This one is from a young man. Ari kuti iye akati nonokei to start sexual activities semunhu anga achizvidzora. He fell in love with a girl, and then a few months ago he started sexual activities naye. Unfortunately, munhu waakadanana naye anga akatotanga game racho repambeta a while back. Saka feedback yakabva kumusikana ndeyekuti haasi kunyatsogona. 1, 2, tingateererawo. 2, kuti size, manhood size yanga isinganyatsoita measure up. So as a result, this young man is suffering a lot because word has gone out kuti ndo mamiriro ekunze for him. Ari kutotadza kusimudza musoro pauniversity. Ari kunzwa kuti upenyu hwake hahuna kumumirira mushe. Handizivi kuti mungamubatsirawo sei. I hope I don't have to repeat that, and I can only imagine how the young man is feeling. Elder Nyakunyada, you want to go first? Yes. Sadly and unfortunately, what seems to be the problem... But Elder Nyakunyada wasati vataura. Kungobvunza. Ari kuti here zvakataurwa nemusikana hazvisizvo. Handizvo zvaari kutaura. Okay, could we quieten down now? Thank you. All right. I was saying, sadly, what seems to be the problem to this young man is actually not the problem. Yeah, so we cannot address how people should address you after committing sin. What should be your issue is for God to help you never to do that again. That is the real issue. Otherwise, in the right time, with the right person, you will never get such feedback. Yeah, so I think we cannot be here to try and massage your ego to say whoever is giving feedback is wrong. They are not wrong. You went into the wrong territory, come back home. It's safer home. Amen to that. Thank you, Elder. I'm sure, Dr. D, you have a different take to that, and I hope so. Dr. D, please go for it. So I've got a lot of thoughts going on. Ndio imwe example ye unequal yoking. You are getting yourself yoked with someone with maybe 7 years experience. Problem number 1. And also doing it out of wedlock. That's why this woman is free, this young lady is free to talk about it. If somebody truly loved you and you are married to this person, nobody goes around achifukura apka nezvinoitika mubedroom mavo.
zvimwewo takungopfuurawo zvedu neko to address maybe biological issues. Sex and size are not synonymous. Good sex and size are not synonymous. There are so many ways that people can actually enjoy themselves. Ndiri kuda kuzviadresa in case there's someone who actually has a biological problem. What you just need to do is to consult and get proper advice. Kuda kuona kuti, is there something maybe physiologically that's not quite right? Is it something that can be corrected? And how can you work with what's there? Thank you, Dr. D. And the size is not the problem. Dr. Laisa, you want to say something there? Yes, I think issue yedu nemunhu uyu ka hazi mashoko akataurwa seyo zvaarikuda kutaridza kuti iye chaakunyanyorwadziwa mashoko akataurwa nemusikana wake. Issue yedu hombe itoripo ndeyekutorara panguva yasina kufanira, ndo inofanirwa kuva burden inofanirwa kunge ainayo. Zvimwe zvekuzoti vanhu vaakuti chii, wambofunga here kuti Mwari vari kuti chii pamusoro pezvawakatoita izvi? Uri concerned pamusoro pemashoko evanhu? Ko shoko raMwari pamusoro pezvawaita izvi riri kuti chii? Be concerned more about what God says more than about what people say. Zvauri kutotyira izvi hazviziri izvo pane dambudziko. Amen. And don't worry about what the world has to say, it's what God has to say that matters. Elder, you want to have a second take? Ine hangu rega nditaure seunge handisi munhu wechechi. Kungotaura hedu pamalevels edu vapfana. Inini handitiwo pawakaenda uchinorara waiti waronga ka waida kunoprova point yekuti uri murume. Saka at least zvawakaenda uchida kunoprova manje kuti danga uchida kugohwesa bhora mbowapotsa. Ndo zvakuitika. Saka zvinobva zvandifungidza inonzi kana Mwari asingavaki imba anovaka pasina. Saka wakamhanya uchifunga kuti uri kuplease hapana. Ende ndakuda kutobatsirawo nemi vapfana vazhinji muri apa muri kufunga kuti muri kugena pachikero nekurara nevasikana. Ndosaka panze pakapakwa mota dzevadhara. Imimi chenyu kungobrasha madhongi, but vari kunyatsogata madhongi iwayo ava amuzi imi. Saka mese makagara munonzwisa tsitsi kudarika vanhu vese. Yo, it's getting hot here. Okay, we quickly carry on to our next scenario. Uyu arikuti inini I avoided dating during the famous first year. Ndakamirira kusvika ndasvika second year. But during that time, there was a young man who was pursuing me. I then decided to give him a chance. Ndava mu second year. Everything was going well until one of his friends told me kuti this relationship was actually a product of a bet and he was out to take my virginity and nothing else. Should I break up with him or is the friend jealous of the relationship? I don't know who wants to go first. Elder Nyakudata. Okay. Thank you. To me, there are two issues to this. It obviously shows you did not do your part in checking the background of this young man. If you checked the background, you were going to analyze what you were told. Saurudana nemunhu wausingasivi. And kazhinji strangers do behave strangely. So munhu yaumuzivi daiwa pa first year apapa. Daiwa kangochita background check. So that pa second year yako unodana nemunhu unoita sei unoziva. Problem yenyu munoda kudanana nevanhu vamusingazivi vamunoziva varipo. Saka zvokuti anzi ndomuramba here iyo shamwari inyaya yako. Munhu wako unofanira kunge uchimuziva
And lastly, I just want to say, it has an effect, kwete nasi chete, but even wazo vemumba, who you listen to, iye akave shamwari yakave comfortable kuudza nyaya yakadaro pakuita sei zvaazodyidzana papi bere nembudzi kusvika akuudza kuti ndo zvaari kuda kuita newe. It may also indicate that you also need to set your boundaries. Zvinoratidza sekuti pane mumwe akati pfuurirei speed yakawanda, and izvozvo zvichakuafecta kumberi. Ucharamba uchinzwa zvinhu zvakasiyana siyana about munhu waunenge uchiti munhu wani wako. There's no smoke without fire. Ngatinzwei Dr. D. Haudiwo futi kuti ukanzwa chinhu wongochibrasha aside, because ndo basa reshamwari iroro rekukurumawo chifuti nzeve. Saka tiri kuti isusu kana zvinhu zvese zvaiswa apa iwewe chishandisawo pfungwa dzako, hatisi kuti take everything that comes. As at the same time haikona kuve blind kuti inini handiteereri zvemakuhwa, because sometimes muinformal talking momo ndo mune chokwadi. I think zvataura elder zvizhinji zvacho ndiri kutobvumirana nazvo kuti iwo uchishandisawo maziso ako uchivhura maziso wakasvinura. Variko vanhu vari out there to prove a point, vanenge vachitotika kuti kwasara nhingi. Sometimes they will do it, they will spike my drinks. We've had cases where musikana anenge achiratidza kuti ari serious, ari upright, ari chii, vanhu vanotomuplota, spike the drink, kusvika sometimes even gang raping. Saka zvinhu izvozvi zvinoitika zvechokwadi, vhura maziso. Thank you, Elder. Mrs. Machando, ina asanda uda kupindura nda kungoti pamuri kupindura pamwe nditambanudze mubvunzo. Okay. Kuti ngatiti ndikatenga sheti yangu ndikapinda mutaundi ndikaona yakapfekwa nebenzi ndorasa here, kana kuti sheti yangu inini handina kuitengera kukombeya, ndakangoitengera izvozvo. Saka ina handina kumudira bheti kai. Bheti akawina. Ininiwo ndine zvangu zvandiri kuona pari. Ndingarambire munhu kuti akabheja akawina. Saka hanzi warning haina basa at this point in time. Look at how you are feeling about the brother. Mubvunzo wandiri kuwedzera pa. Oh, okay. Yes, handisati ndatopindurawo, ndinoda kuti ndikarambirwa hangu ndakabheja ndaona musikana akanaka ndobhejerana nevamwe vakomana kuti anondida uyu. Ayu pekubvisa handisati ndasvika anondida. Unotanga wadiwa. Totanga ndadiwa. Anondida ndobheja. Ndikabheja ndikawina hangu, ndingarambirwa hangu kubheja ndowina. And apa unenge wakarwa ka 1 year yese uchinetsana nemusikana. Dr. Laisa mura kuita jump into the. Ndiri kuda kuedza kuona kuti musikana uyu pane zvataurwa zvekuti akuruma nzeve ndewakwa zvazvo kutaurwa na Dr. D. Panga pari kutaurwa neshamwari iyi, uyu akaevaluatawo mashoko ari kutaurwa, ari kuona zviri izvo here, because pa 1 year yese yanga achimboresista. Uyu maybe motivation yake yekushingirira kumuaska out maybe yanga iri because of the bet, ndo yaramba ichingomupusha kuti aiwa ndichatozowina chete. And some of these things you can see, munoziva munhu kuti azosvika pakubvunza mubvunzo uyu ane zvimwe zvinhu pamwe zvaari kutoonawo mukati merelationship iyi, akuda ngotsvaga reason yekuti inobatika kuti arambe. And maybe pamwe mukomana wacho uyu musikana uyu haachatomudiwo, iye musikana uyu haachatodi mukomana uyu, akutsvaga zvimwe zvinhu zvekuti saka ndomurambira reason yekuti akandibhetera here or what. So from zvataurwa neshamwari uyu, iye ngaachiitawo evaluation yake, zvaakadira mukomana uyu zviripo here pane zvaari kutaurwa iye ane maprinciples ake here in terms of your own virginity. Anditika tisiri kutaura kuti uyu mukomana kana akabheta for kuti aroda kurara newe, iwe kana uri munhu asingade kurarwa naye unongomusiya zvemukomana wacho zvisinei kuti akabheta kana kuti asi. Iwe une maprinciples ako aunofanirwa kumira nawo asinei nebetting dzevanhu idzi. Iwe stick to your principles. If this is the right person that you see kuti uyu munhu ndiye wandiri kuconvinced kuti munhu uyu ndiye wangu, whether akabheta or not, you should stick to your person. But kana ari lacking in some of the things that you are important to you, I think it's worthy kuti umusiye zvisinei nebetting dzake idzi. Okay. Go ahead, Elder. Inini hangu hanza yangu iri kuti mwana wangu kana wakabhejerwa uri muhombe
at least kana pane varume vakagara pasi vakaona kuti izvo pari kuda kubhejwa tinomupawo credit pana izvozvo kuti anobhejwa. And number 2, kuti hanzi ndinokubvisa umhandara zvinoreva kuti uripo. Saka tiri kudhila nemunhu ane principle panapo. Kungoti taakukubatsira pane zvausina kubhejerwa zvekufunga straight handitika. Saka pane kufunga straight manje ndopa waakurasika. Asi pane zvimwe zvese zvimwana wangu wanga uchitonga. Saka iko zvine zvichiwedzera paumhandara, chiwedzerawo pakushandisawo frontal lobe yataurwa. Uchirega kufunga nekumasure, chifunga zviri mberi, otherwise tiri right newe. Otherwise quality yekubhejerwa toida isu ndo vanhu vatakatomirirawo isusu vanobhejerwa. Okay, saka hanzi vari right sister ava ngavadzidzire kushandisa pfungwa dzavo, vaone kuti vari kubuda here kana kuti vari kuenderera mberi. Taakubva panyaya dzema-relationships taakuenda panyaya dzinoita zvemari. Scenario yandinayo uyu mukomana ari kuti nini ndiri pa-tertiary education ndaakutova padhuze nekupedza. But I have a strong feeling that muno muZimbabwe zvinhu zvakaoma zvekuti ndinganamatirana ne-tertiary education ndichiti ndichawana basa ndiri kuona kuti handioni zvinondibatsira. I would rather hustle and make money than work hard for a degree or a diploma revanhu vanozoswera vakagara pamabridge. Is this a good idea on my part? Ndoshingirira nechikoro here kana kuti nditotanga zvangu kutsvaga mari ndiri serious musango chaimo? You can go first. Okay. All right. I think could we quieten down, please? Inini ndinoteerera munhu anoti chikoro hachibhadhari anacho. Certificate aya haana basa asi uinani uinawo. Tinowana pekutangira. Kuti Solomon azoti zvese hazvina maturo anga ainazvo. Saka dzidza upedze, because kuhasila kwacho kwemunhu akadzidza akamboita ma-assignment akaita research kwakasiyana nemunhu ari kubva mudondo. Saka I once said this: don't be a slave to your academic certificates, especially varume. Nyaya yekuramba muchirongoda kunzi ini ndakadzidza handingatengesi mukaka, ini ndakadzidza handingaiti chakati. I want to tell you, vanhu vakawanda right now vari kurarama. Vamwe vakaita ma-companies vasina kuita engineering vakazoemploya ma-engineers. So chakakosha in life is to have direction. What do you want to do? What is available? What can you do? Uchiziita nenzira isingashori Mwari. But nyaya yekupedza kwechikoro, usapedza chikoro zvekuti nyika yakaoma, yakagara yakaoma, bvunza even vabereki vako. Nyika yakagara yakaita sei? Yakaoma. Imbopedza chikoro, kana wapedza then wotarisana nenyika. I think kwandiri that works. Handi entertain vanhu vanoti chikoro hachina basa nekuti hauna chikoro chacho. Okay, thank you, Elder. And Dr. D. shoko rotudzwa kuti a fool and his money are soon parted. There's something that happens to the brain when you read, when you study, and the brain will not be the same again. Chero ukahasla unodawo manotsi acho ekudya mari yacho. All right, hanzi chikoro chiri kudiwa pakuzodya mari yacho, saka shingirira unozodya mari zviri nani. Dr. Laisa? Ini ndinoona kuti dambudziko ratinaro nderekuti chikoro vamwe vanhu havasi kuvhurika pfungwa nechikoro. Anogona kunge aine mapepa ainawo madegree asi pfungwa dzake dzakavharika achiramba achitambura. I think ndo challenge yekuti munhu uyu akatarisa vanhu vacho vane chikoro but pfungwa dzavo dzakavharika. Vanhu they are going through tertiary education vachibvapo asina kana skill. Charungobvapo angori nebepa. Ma-employers vamwe havasi kungotsvaga bepa rawinaro, vari kutotsvaga kuti mamwe ma-soft skills awinawo apart from the paper ndeapi. Saka ndo zvinomeka difference pane vanhu vachava successful vane mapepa
nevasina. Saka chikoro ngachigone kuti chikuvhure pfungwa, chikubatsire ubve tertiary education iyoyo watovawo kwete ngoti ini ndine degree reIT, but kuti tizokuti une zvimwe zvaunokwanisa kutiitira neIT iyoyo hapana. Saka kuenda kupedza chikoro chinhu chakakosha. Gona kupedza chikoro, uri mukupedza chikoro ichocho gona kuvhurika pfungwa dzako, uexplore kuti what can I, ende unokwanisa kutoita entrepreneur uchishandisa chikoro chako chauri kunenge waita ichocho. Area yako yawadzidzira kuchikoro inotokubatsira kukuvhurira maavenues, but kuzongoti uregedze kupedza chikoro handioni chiri chinhu chiri wise sezvataura. Thank you. Dr. Laisa vari kutoti uyo akati changamukei ari kuona kuti Zimbabwe yakaoma, degree riri rega harisi kuzomubatsira, saka ari kutoda degree nekuhasila kwacho. Elder. Inini pfungwa yaanayo yekunozvishandira ndiri kuona ine musoro. Pfungwa asi inozokanganiswa nekushaya musoro, kwekubvisa zvimwe zvine musoro. Uchida kumhanyisa chinhu chine musoro, unozoda pfungwa yakave enlightened. I hope muri kubata zvandiri kutaura. Kuti hazvireve kuti izvo ukapfeka magirazi ukatanga kuona owarasa. Saka ndo dambudziko raanaro. Saka iwewe chinozotinetsa kana wane mari kumanedza kushaya kwako kwemusoro pakukoshesa zvinhu nekukosha kwazvo, o replace zvinhu nemari. Vanhu nyange zvakafanira kuti nyange ukadanana nemusikana, she is not after your money, she is after something that is bigger than what, than money. Saka benzi rine mari harinakidze kugara naro. Saka ndo ubenzi watinokumbira kuti hubviswe nekubvuma kuti chikoro chakanaka, ozoita zvako mari yako une chikoro chako. I think zvakanyanyisa kukunakira. Ende ndoda kuti unogona kuzotinetsa futi nezvikwambo type yako iyoyi, because unongoda mari anyhow. You get the point. As long as you have got money, you have got a name. Saka unozotinetsa zvakanyanyisa kunaka. Saka zvakanaka kuti urapwe nemabhuku iwewe. Kana achirapa mabhuku hanzi ramba uripo urapike. But I think this is a call to all of us, just a realization yekuti tikaramba takangotarisa kuti kana ndikaita certificate zvangu zvanaka zvinokwanisa kutoita worse. Okay, we are going to, you wanted to add some more? Yes. Muvunzo wangu achiti mabasa ari kunetsa. Saka I hope kuti mabata pfungwa yataurwa apa kuti harisi basa chete, being employed zvinounza mari. Unotohasila zvakachenjera. Unoziva kuti kune munhu muHarare umwe anohaisa makati emabanana, zvingoro zvemabanana zviya. Iye ari kumbani zvingoro hobo kuma1000, vanhu vanobhadhara $5 kwaari every day. Imagine kuti muvanhu mavendors vachikupa $5 pachingoro chega chega every day, iwe uri kumba kwako, iye vachibuda vachinoshanda. Zvinoda kametsi kacho nekachikoro kacho. Dambudziko nderekuti takamirira kuemployiwa. Aiwa ngativhurike pfungwa sezvataurwa. Thank you very much. Our last scenario iri kuti iyo ini ndine problem yekuti ndine hobby one. I love gaming. Saka ndinogara zvangu ndiri muroom mangu ndichita play my games. Ndiri kuona kuti zviri kundikanganisa, but I don't know how to help myself. I think inyaya yatanga kutaurwa right from the morning, but because ziri kuramba dzichidzoka nyaya yacho, I think ngati taure futi. This is gaming, this is not pornography. Vanhu vari kungotamba zvawo magames, but ari kutoona kuti social life handisisina kana desire yekudzidza handisisina. Tomubatsira sei? We start with you, Dr. Laisa. Apa tikangobata wedhere kuti addiction zvambotaurwa makuseni. Addiction iri kureva kuti a person has been enslaved, you had been made a slave to something. This person ato slave yegaming. Social life asisina zvimwe zvese haachatokwanisi kufunctiona zvakanaka. Zvakutoreva kuti pakutoda intervention. Intervention inogona kutodiwa, number one, iyo yekutoti arealize kuti ndine problem, ndine addiction yechinhu ichi. Number two, zvinogona kutoreva kuti ngaachitotsvaga intervention inosanganisira kutoenda kuna psychologist chaiko, because the way yatinongotreata maaddiction ese ekungoti tiri kutreata munhu ane pornography, ane social media addiction, ane gaming, ane sex addiction, zvakutongoti munhu ngaachitowana
kutoenda kuna psychologist anogona kunomubatsira votaura totraya kuona kuti zvinhu zvese zviri kumatriggers ako ndeapi, how do we zviri kukukonzeresa zvacho ndezvipi, how do we break this chain. Because iye akakwanisa kuita introspection achibatsirwa nomwe munhu, because ari ega haachatokwanisi, because atova slave to this. Saka ndinofunga kuti zvinogona kutibatsira. Tine vanhu vanenge ana Dr. D ava ndo area yavo yekubatsirana nevanhu vane maaddiction and walking them through maaddiction iwawa. Dr. D, I think mambotaura something frontal lobe kudini ameno mungangomubatsiro nescience dzacho ipapa munhu uyu. Vasati vataura magame amuri kutaura muri vazvoya zvinotambwa nevana zvepakombiyuta here kana kuti zvepakombiyuta, computer gaming. Taurai zvenyu vatovhunza leo. Saka makuseni tambotaura ukaona chinhu chauri kuita chiri kukokanganisa tuve productive, to contribute meaningfully to life, zvinoreva kuti zveshuwa watova padambudziko. And I completely agree with what she has said. The good thing about this person ndeyekuti wega wako uri kuona une realization. Tinoiti iyo munhu akauya akadaro achiona kuti ndine dambudziko tinoti ane good insight, and it's a very positive starting point, because at least you know it's a problem and you next step you are actually wanting to deal with it. Saka unotove pa stage iri nani. Chakungodiwa ndechekuona kuti ungabatsirika sei. Munhu nemunhu anobatsirwa nezvinhu zvakasiyana siyana, because malevels ezvinhu ekuwira kwaunenge waita akasiyana. Pamwe dai kuri kunzi munhu atsvedza apinda madhaka arigona kusimuka onozvigezesa, but mumwe anenge atowira mugomba rekuti haachakwanisi kubuda akuda kutobatsirwa kuti abude ipapo. Saka ndofunga ndo zvimwe zvezvinhu zvinogona kubatsira izvozvo. Some of the things that we look at is how have you been able to overcome things in the past. Do you think you can do it by yourself? Pane here time yawakambogona kuzvisetera maybe ukapedza nguva yakati rebei uchikwanisa kuti no to that addiction. What did you do? What was helpful? Iye zvino chinozvitriga kuti utange kuzviita chii chinoita kuti urambe uripo. Kubvisa ungabvisa here maybe kana iri internet. Make sure that you are away from internet. Make sure that you are away from zvinhu zvinokanganisa, maybe boredom, being alone. So what can you do to then intervene? Those are some of the few things I can quickly think of. Zvinogona kuti zvigadzirike. Paya tamboudzwa earlier. Nemunhu anga achitotestify kuti I prayed. There is power in the name of God. There is power. Let's take advantage of our relationship naMwari so that anotibatsira to be able to walk away from some of those things. Thank you, Dr. D. Musati mataura mai Machando, ini ndoda kuti mundibetserewo pa confusion yangu. Kuti muri kuti ini ndatenga TV ndikabhadhara. Ndaufangwa kubhadhara mari yekurapisa munhu kuti anga achitamba pa TV. Ende tofangwa kutogara pasi kuti vanhu vari kudya sadza vari ku college tivaendese kwa psychologist na psychiatrist tichibhadhara mari nekuti ari kutamba njuga. Ndozvazviri kureva kuti zvimwe zvinhu zvatinotenga tichiunza mumba zvichiita sazvinonzi zviri safe, ndo magumo acho. Andangobvunzira kuti handifungi inini maonero andakuitaka mumbondikorektawo kuti haizi shamu here iri kudiwa apa pane, because chirungu chacho chinenge chakuda kuwanda, chinhu chese chakuda kungotaurwa brain yemunhu kuti munhu ari kutamba slag kusvikira akuda kurapiswa. Zvimwe zvinongoda shamu. Elder Nyakunyanda. Okay, thank you. My view is inclined to what Elder Machando is suggesting. Sometimes, because zvazinongoreva maybe zvawusati waona ndezvekuti very soon uchaita unozenga watova mbavha. Because kana usiri productive, hazvirevi kuti haudi ma-accessories in life anoitawo kuti zvinhu zvikurerukire. So as a man, this path inongoratidza kuti hauna zvekuita. Katsvaga ini ndotofunga kuti seimwe nzira isiri yekumboenda kutherapy
hatimboshayi vanhu vane magonyeti chaivo chaivo vane marori vane garaji enda unosuka marori uchipiwa kana $1 parori swere uriko utove productive because this path yawatorai it leads to distraction zvinongoratidza kuti hapana zvekuita. African fathers. Ndiri kutoona kuti pana pabuda vabereki 2 vakasiyana. Pane vechimanje manje vanoti therapy kozouya veshamu vari kuti munhu ngaarohwe kusvika foolishness yese yabuda. So just tinoda kungoti ende mai Machando ipapo aiwa isusu ngatimbovewe serious hatisi kuda ndatimbotaurawo tiri serious kuti munhu akaita semi mugotamba kusvika zvapinda muhomwe mangu inini ndichingosekerera ndichikuona wakagara kusvika usisiri productive nekutamba uchingofara kuti ndiri kutamba magame pakombiyuta. Alright. Tiri kukunzwai chaizvo munhu anyora chipepa ichi atori serious ari kutonida help. Isi ndo patotangira kuti munhu ari serious ari kunida chii ari kunida help. Tinogona kusanzwisisa zvimwe zvinhu pamusana pekuti hatina kupinda mubhutsi mazvo. Imimi pamwe zvamunostrugla nazvo pamwe munhu iyeye akazvikurira asi iyi inotori dambudziko. Kangani pamusati mambonzwa nyaya dzekuti munhu akaenda kugambling akatengesa imba akatengesa akaruza zvese munozviona those are realities. Kana munhu ave addicted ingava substance ingava chii this is someone's reality and we are not going to lessen it, we are not going to minimize it. Kana tiine masolution ekuti timubatsire ngatimubatsirei tisiri kuminimiza kufunga kuti ari kuzviitisa ende vanhu vanotoita maaddictions vachitonetseka vachitodzingwa pauniversity vanotovapo kana kuti kumabasa zvinhu hazvichatofambi munhu anotongoti akangosvika akutongotanga kubaya-baya. Tataura mabrain pathways tikataura zvese. Ndoda kupa example imwe inogona kubatsira. Sometimes tinofunga kuti no I can do this. Vanhu vakawanda vanostruggle kana kuti ne weight loss kana kuti unonyatsoziva kuti sugar haina kundinakira but vangani vanogona kuita sei kuisiya but tinoda kuzominimize manje dambudziko remumwe munhu. Thank you Dr. D. We are saying hakuna munhu asina struggle yake but kazhinji unotoda vanhu vasiri mustruggle yako kuti vakubatsire and dzimwe nguva haukwanisi kuzoprescribe kuti ndibatsirei this way. Ndosaka taakuzoti pamwe togona kutokuzvuzvurudza. Dr. Mbiriri vanosimbopa example ya Absalom. Absalom akatozopisa munda waJoab. Atoona kuti zviri conventional zvacho. Joab taura namudhara ndoda kuvaona gore kusvika rapera Joab achingoti ndiri kutaura nawo kusvika akatozera zvokutungidza munda tiri kuzvinzwisisa but tinofanira kutenda Mwari kuti hatina mastruggles akafanana. Saka ane struggle yemadrugs dzimwe nguva haana struggle yegaming anogona kutonetsana newe pastruggle yegaming akakubatsira iwo ukamudiniwo ukamubatsira. Saka kana tichida kubatsirana hatizi kuti wapinda imomo uchizviitisa but tiri kuti buda ugozotibudisawo. Saka kumwe kwacho ndinototi uyu munhu kauyu zvekuita ndo zvaita zvishoma ngaapiwe basa tione kuti anozvibhalansisa here. Ndinotaura nevanhu kuti dzimwe nguva ndinozoti ndasvika kumba ndopandotanga kuresponda mamessages evanhu because ndine zvekuita. Ndaiseka nemudzimai ndichimuti munhu akandisendera WhatsApp yekuti hai kungoti hai chete during the day nekuti munhu ane zvekuita sei. Saka wakomana Dr. D varipo munobatsirana nesuwo togona kubatsirai. Kubatsira kwacho kungasiyana asi kwese kudini kubatsirana. Hanzi shock therapy inokwanisa kushanda as psychotherapy and boys dzakandiflega idzi dzinoita shock therapy and hatisi kuramba futi zvechirungu izvi asi tiri kuti dei method yakashandiswa pataitamba bhora kumombe vanhu vazhinji vasina kuenda kuchikoro mombe dzakarasika but method yakatomboshanda
kuti hakuna munhu anotamba bhora usika mombe dzaita sei dzarashika. Saka pane imwe nguva ndekekuti kudzidza kwanyanyisa kuwanda muvanhu zvekuti vakuda kuti zvinhu zvese zvisolvwe nebhuku, izvo zvatogona kubetsera sezviri kutaurwa nevavo. Nyaya iyi tinomubetsera munhu iyeye, kana muchidai muchimubetsera nekoko tichimubetsera nekuko, tione kuti gore parinopera abetsereke here zviri nani. Thank you very much, our panelists. Tachikumbiro, just a quick wrap-up word of advice, Kuvana. You can pick any area you want, and just final word, Kuvana vedu kuti murauti kuti chi kwavari as we are closing down. Totangana, Dr. Eliza. Ndoda kuti ndingotaura ndichiti kune vana vechisikana, your self-esteem is important. Kune vanhu vari kupindana nezvimwe zvinhu zvese nekuda kwekuti haasi kuzvikoshesa. Mwanasikana zvikoshese. Usapinziswe mukurara nemunhu, usapinziswe mukufurirwa kuita zvimwe zvinhu zvese zvisina basa nekuti uri kushaya value. Iwe nyangwe dai wanga uriwe wega, uri mutadzi pane rino pasi, Jesu aingouya akakufira. Jesu akatokufira kuti ugone kuzvikoshesa uchitoziva kuti inini I'm a princess. Saka famba uchiziva kuti I'm a princess, handiitiswe zvese zvese. Ukangoona uchingorara pese pese, uchingogona kuvhura makumbo ako pese pese, watadza kuzvikosesa semwana musikana wakakosha, zvibate. Amen. Dr. D? Okay. Inini ndinoda kuti shout out to those people who have written my questions vachivhunza muchiita call for help. I am happy to respond to some questions. Pane mibvunzo imwe yanga yatanga tichiona pamapepa yema-addictions akasiyana siyana. Your struggle is real, and happy to support you. So I'm going to give you my number, 0712, maybe 0712 780 355. You send a WhatsApp message, and I am happy to connect you with different service providers vanogona kukubatsirai on all those, on the different addictions. Please repeat your number. Please repeat your number. Repeat all the right. number. Thank I you. will repeat the number at the end. Regaiti vapeni baba wemba 0712 780 355. And ndoda kutiwo futi kuvanakomana. Muri kungosiyiwa paequation iyi. Mufunge nemiwo makaita sei? Makakosha. Thank you, Elder Nakunela. Okay, thank you. Ine ndoda kuti kuvakomana nevasikana, nguva ino yamuri ndonguva yekuita ma-decisions akakosha in life. Usafungidzira kuti pane simba rauchazowana kana wapostpona kuita decision. Iwewe ndiwe muridzi weupenyu, ziya zvaunoda. Kana waziya zvaunoda, tsvaga simba rekuti umirire zvaunoda. Lastly, vakomana nevasikana, take spiritual issues very seriously. Chimwe chakutambudzai inyaya yekuti you are not spiritually aligned. Amen. Mukuzvarwa kwenyu vakomana nevasikana, David anoti takaberekwa mubereko yechivi. Makazvarwa kumadzinza ane zvivi zvakawandisa, ende mageneration acho manje kusvika pauri ati wandei. Zvinoreva kuti lodi iri pauri iweweka iko zvino yakakura, tizira pasi pesimba remuchinjikwa, unogona kuona zviri nani. May God bless you. Amen. Thank you. Elder Machando. Inini vapfana ndoda kungokuudzai nyaya mbiri. Ndeyekuti hakuna mapiritsi edzungu. Dzungu rinongoda kuti munhu ugare pasi udzikame. Ndo number 1. Uye upenyu hahuzi property yamai vako yekuda kuyemera. Upenyu hauyemerwe. Upenyu hunotorwa serious nevanhu. Saka zvimwe zvese mafirimu amakutraya kushuta muchida kuti nyepera. Kuda kunyepera kuti mune confusion pamusina confusion. Dzikamai mupedze dzungu, muite vanhu vari nani, mugare pasi. Kwete kuzoda kutinetsa panapa nekurapwa zvirwere zvinoitwa muchiona muchiziva maakuda kurebesa munamato. Dzikamai. Thank you very much, Elder Machando. Our segment, Balancing the Wheel of Life, has come to an end.
Ngangisone sibi Ngeza enkosini wathi ngegama lika Jesu Ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami Wangithethelela Wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo ngangisone sibi Ngeza enkosini wathi ngegama lika Jesu Ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami Wangithethelela Wangingethula umthwalo Wangishiya ngethulo Yebo wethula umthwalo Ungadlula Yebo wethula umthwalo Ngomthandazo wami Uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami Wangingethula umthwalo Wangishiya ngethulo Yebo wethula umthwalo Ungadlula Yebo wethula umthwalo Ngomthandazo wami Uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami Wangingethula umthwalo Wangishiya uJesu wami Wangithula umthwalo Wangishiya ngehlanzekile uJesu wami Wangithula umthwalo Wangishiya ngehlanzekile Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu ngiyamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu ngiyamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni uJesu wami Wangithula umthwalo Wangishiya ngehlanzekile uJesu wami Wangithula umthwalo Wangishiya ngehlanzekile ngizomethemba njalo Ubuya yasindlela Uzongihola Jesu Angisekele Ezulwini ngolanda Ngibongaphakade Ungethula umthwalo Wangishiya ngethulo ngizomethemba njalo Ubuya yasindlela Uzongihola Jesu Angisekele Ezulwini ngolanda Ngibongaphakade Wangishiya ngethulo Yebo wethula umthwalo Ungadlula Yebo wethula umthwalo Ngomthandazo wami Uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami Wangithula umthwalo Wangishiya ngethulo Yebo wethula umthwalo Ungadlula Yebo wethula umthwalo Ngomthandazo wami Uvalo lwami lwaphela Jesu wavusa umoya wami Wangithula umthwalo Wangishiya ngethulo Yebo wethula umthwalo Ungadlula Yebo wethula umthwalo Ngomthandazo wami Uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami Wangithula umthwalo Wangishiya ngethulo